ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Hello everyone. You know that we are discussing about the reflection of light at the curved surfaces. We are conducting kind of the classes, the basic classes for you on the basis of state syllabus of Telangana, which will be very helpful for you who are writing the examinations, who are going to attempt the SSC common examination, public examination, then in physical sciences. ఈ ఫిజికల్ సైన్సెస్లో ఎవరైతే తెలంగాణ స్టేట్లో ఈ ఎస్ఎస్సి బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనేది రాస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ 10th క్లాస్ సిలబస్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉండడం కోసమని దానికి కొంచెం టైం తక్కువగా తీసుకుంటూ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ దీన్ని వీడియోస్ మేము తయారు చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ తార్నాక కాలేజ్ తరపున ఈ వీడియోస్ అన్ని మేము చేస్తున్నాము. అండ్ దిస్ కాలేజ్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ వెరీ గుడ్ కేర్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఎవర్ గెట్ దట్ అడ్మిషన్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్. ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా కండక్ట్ చేసేది మిమ్మల్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం కోసం. ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళక ముందే మీరు 10th క్లాస్లో బాగా స్ట్రాంగ్గా మీరు తయారవ్వాలని దానికోసం ఈ వీడియోస్ అన్నీ చేస్తున్నాము. దిస్ మే బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ యాజ్ ఎ ఫ్యూచర్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళందరికీ ఇది హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి. దానికోసమే ఇది తయారు చేస్తున్నాం. ఈ వీడియోస్ అన్నీ బాగున్నాయి కదా. ఇవన్నీ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారని దానికి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం అర్థం అవుతూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం సరిగా అర్థం చేసుకుంటే ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా మీరు రాసేయగలరు కదా. మనము చాలా వీడియోస్ మనం చూసాం, కానీ దీంట్లో మనం డైరెక్ట్గా మన పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోదాము. మనము రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ అంటే మీ ఫిజికల్ సైన్సెస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇది కదా. దాంట్లో రే డయాగ్రమ్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దెన్ బిఫోర్ దిస్ వి మేడ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ the videos basing on the ray diagrams for concave mirror, and there we have seen that 6 different positions and how all these kind of ray diagrams are helpful to find out or to locate the image at different positions, whether it is behind the mirror or in front of the mirror, how it is forming. ఇవన్నీ కూడా మనము చక్కగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పొజిషన్స్లో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ని మనం ప్లేస్ చేసినప్పుడు అవి ఇమేజెస్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మనము కాన్కేవ్ మిర్రర్ యూజ్ చేసి మనం నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మనము కాన్వెక్స్ మిర్రర్ని మనం యూజ్ చేద్దాం. దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఎట్లాగా ఈ ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అనేది మనం చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా, లెట్ us see now. ఇక్కడ రే డయాగ్రమ్స్ ఫర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనగానే మనకు తెలుసు, బల్జ్డ్ సైడ్ ఈజ్ అ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అండ్ బిహైండ్ దట్ ఈజ్ అ కోటింగ్ కదా. డెప్త్ ఏదైతే ఉంటుందో మిర్రర్లో దాంట్లో అది కోటింగ్ ఉంటుంది.
ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ వచ్చి బల్జ్డ్ సైడ్. నౌ ఈ ఇన్సిడెంట్ రే అనేది మనం సపరేట్గా ఇన్సిడెంట్ రే ఒకటి మనకి మిర్రర్లో మనం తీసుకుంటాము. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు మిర్రర్. నెక్స్ట్ వన్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే యూ ఆర్ టేకింగ్, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మిర్రర్ టు స్క్రీన్. ఈ రేస్ అనేది మనం క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. నౌ లెట్ us go to that directly. Rule 1. What is that rule 1? As we have seen for the concave mirror, దీనికి కూడా ఈ రూల్స్లో ఇన్సిడెంట్ రేస్ రూల్స్ అన్నీ కూడా 3 ఒకేలాగా ఉంటాయి. దానికి ఏమవుతుంది? నౌ లెట్ us see here. What is that? The first one. It is incident ray is what? Parallel to principal axis. Parallel to principal axis. What happens when parallel to principal axis? ఇది ప్యారలల్గా డ్రా చేస్తాము. రిఫ్లెక్టెడ్ రే మనకు కావాలి అని అంటే మనకి ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ మనం చూడాలి కదా ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద. ఒకటి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ అని తీసుకుంటాము. దానికి ఈ పోల్ దగ్గర నుంచి ఎఫ్ ఎంత ఉంటుందో ఎఫ్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ మనము తీసుకోవాలి. అది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని అంటాం. Center of curvature. This is the pole, focal point and center of curvature. Now let us take that one ray, it is traveling anywhere, it can be any position in front of the mirror. That there we are taking that a ray which is parallel to principal axis, parallel to this principal axis. What happens to that? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రిఫ్లెక్టెడ్ రేలో? దీనికి మనం తీసుకోవాలంటే మనము ఏం చేస్తాము? ఈ లైన్లో మనం జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్లో నుంచి ఒక లైన్ అనేది మనము నార్మల్ మనం డ్రా చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ దట్ వెరీ లైట్ లైన్ వీఆర్ డ్రాయింగ్. అండ్ దేర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, హౌ మచ్ యాంగిల్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ విత్ నార్మల్, ది సేమ్ యాంగిల్ ఇట్ మేక్స్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ అండ్ ఇట్ ట్రావెల్స్ త్రూ వాట్ హియర్ and in other side. This is a reflected ray which is passing, but this is what it is passing, it is reflecting in other side. There when we observe, it appears as what? As if it is coming from focal point. మీకు బాగా గుర్తుందా? దీంట్లో అంతకుముందు మనము కాన్కేవ్ మిర్రర్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక రే అనేది ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వస్తుందో ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ దెన్ ఇట్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద ఫోకల్ పాయింట్. అది మనకు బాగా గుర్తుంటే దీంట్లో అయితే ఎట్లా ఉంటుంది దీనిలో? దిస్ ఈజ్ దట్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ బట్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ అండ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద సేమ్. అదే కదా రిఫ్లెక్షన్ అంటే. బట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఫర్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే వన్ మోర్ రే అండ్ దట్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్ బ్యాక్వర్డ్ విచ్ it touches what? The focal point. కదా దీని ఏ రే అంటాం మనము? దీని రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ రేని వెనక్కి ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన రేని ఆ లైన్ని మనము కంట్రోల్డ్ రేస్ అని అంటారు. నేను అంతకుముందు మీకు చెప్పాను కూడా ఇదే పాయింట్లో. అంతకుముందు వీడియోస్లో మనం చూసాం. ఏం చూసాము దాంట్లో అంతకుముందు వీడియోస్లో? ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ని ఏదైతే మనం వెనక్కి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నామో వెనక్కి ప్రొజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ రే అనేది ఎప్పుడైతే ఇంకొక చోట అది కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుందో ఈ రేని ఈ ఎక్స్టెండెడ్ లైన్ మనం కంట్రోల్డ్ రేస్ అని అంటాము అనేది. హియర్ we are taking that this is as if it is passing through the focal point. Now we can write what about the reflected ray here? What is that reflected ray? In reflected ray, this is what it reflects back, passes back, it passes back. ఇవన్నీ కూడా passes back. We can see that. Hello friends, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at KVC I am chemistry faculty. So first of all let me wish you all the best for your upcoming board examination. Here at KVC we are the team of IITians, NITians and doctor to help you achieve your dream. So what are you with? Passes backward, then entering into that same medium. There it is what? So it appears as
no, so as to appear as if it is coming from the focal point. Now backward, so as if it is coming from focal point. As if it is coming, అంటే ఈ రే ఎట్లా ఉంది, ఈ ఫోకల్ పాయింట్ నుంచి వస్తుందేమో అన్నట్లుగా ఉంది. That is what we have to observe. Okay, now let us go for that rule 2. What is that rule 2? Can you remember and say that? What about that rule 2? There also we are taking that F, and here we are taking C. What about this here? What about the second rule we have to take here? And this is the second rule, a ray traveling in the direction of the focal point. A ray traveling, it is what? In the direction, a ray traveling in the direction of focal point. In the direction of focal point. Let us see now the point here also. Whenever the same way we are drawing in the direction of the focal point, this is that incident ray. In the direction of the focal point, as if it is traveling towards the focal point, what happens? Same like concave mirror, and here also whenever it is traveling through that focal point and it reflects and it becomes what? Parallel to the principal axis. It becomes that parallel to principal axis. See that now what we can write here in the reflected ray, there we can observe that reflected ray, it will become what after reflection? It becomes the parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis, that we can observe here very clearly. There we can see the same thing, parallel to the principal axis. Okay, if it is parallel to the principal axis, then it becomes what? It passes backward, so as if it is coming from focal point. But if it is traveling in the direction of the focal point, it will become what? Parallel to the principal axis. Now we are going to see that the third one, which is traveling in the direction of center of curvature. Then we are taking, it is in the direction of center of curvature, traveling in the direction of center of curvature. I am sorry, traveling in the direction of center of curvature. Center of curvature. What happens in the result then? This is all that the points what we are writing here. What happens to this here? There we know that already I said, whenever we are drawing any line from the center of curvature to a mirror, it acts as a normal. It acts as a normal. Here also we can take the same way. There what we can write, we are drawing a line towards the mirror. This is that it is as if it is passing through that center of line. Here we can take that a line, I am sorry, here a line which is passing through that. Here it is passing through that center of curvature. Then what happens? What about the reflected ray? Then it returns back from here. From here only it is again, not from here. It is returned back into that reflected ray. Here the incident rays, there we can observe here I1, and there we can take that this is R1. Whenever this is I2 and this will become R2. When this is I3 and R3 happens to be traveling the backward. Now this is in the path of what? The same. This also we can draw that the dotted line only here. Now these all are existed like this only.
See that how we can take this now. Okay. Now, these are the 3 rules what we can observe in this. Now, these are the 3 rules what we can observe. Now, here let us write a result here. Then what happens here? Then it retraces back, retraces the incident ray, retraces the incident ray. It retraces the incident ray as if it is coming from center of curvature, center of curvature C, center of curvature C. Okay, here it is focal point F. These are the 3 rules what we have to remember. These are the 3 rules what we have to take. And in all these cases, whatever we are taking, in that the 3 rules, these 3 rules only we are going to use to find out the image formation when an object is placed in front of the mirror at different positions. Those also we can draw the diagram for all that, and whatever we have seen yesterday, how that image is formed, how the image can be taken place, and in this image formation and how we have drawn those all the lines obeying the laws of reflection, and for this also, for the convex mirror also, we can obey the same laws of reflection and we can draw that figure. Okay? And this is that ray diagrams for the convex mirror, and I hope you can compare both concave mirror and convex mirror, and whatever the diagrams are there for these also for the 6 different positions, we can draw that and obeying the same rule, and basing on that only we can decide what kind of image and where it can form. Once you try these all and you can find out, it will be very helpful for you. Okay? And thanks for watching this video.